conduction, when I take the some objects with the highest temperature, so if I touch using some object, if the theta 1 is higher than theta 2, when I touch using this object, so heat will transfer to this object. So that's called conduction. Sometimes the heat of the some objects can be transferred with the convection, right? And also there is a radiation. Radiation means from the sun, the rays are coming to the earth. The uh, conduction and the convection, there is a material medium. Surrounding the material medium, they are transiting. You know, if I take the name ini ගොඩක් වගේ ගහුවොත් එහෙම මේ ඒකේ මෙන්න මෙහෙම convention එකකින් යනවා transfer වෙනවා. So there is a use of the material medium, and also when we taking the beaker, so we can see there is a convection, right? And also conductance is when I connect this object to objects, the heat can be transferred using conduction, right? So this is the radiation. Radiation means if the there is a light in object or the sun, they come in the rays using the radiation. Without any media, radiation can be happen, right? Okay, write down. The process of transferring energy, without involving any medium, is known as thermal radiation. The radiation we got from sun consists of visible light about, in brackets, about 47%, infrared radiation 45%, about 45%, and ultraviolet radiation 8%. Okay, then write down the topic. Basic properties of thermal radiation. Basic properties of thermal radiation. Okay, so the thermal radiation can be happen emitting the electromagnetic radiations. Electromagnetic radiation means there is electromagnetic waves, right? So the radiation can be happen. So අපි නිකන් ඉරේ ඉඳලා එන මේවා ගත්තොත් එම ultraviolet, UV, infrared, they are also electromagnetic radiation, right? Okay, write down. Emission of electromagnetic radiation
due to the temperature due to the temperature of hot body due to the temperature of hot body is known as thermal radiation. The next rule, that's the first one. Second one, no material medium is needed is needs no material medium is needs for the thermal radiation for thermal radiation for thermal radiation. And third one, the uh, rays travels in free space with velocity of light c equals 3 into 10 to the power 8 ms minus 1. Then write down uh, it get refracted by shiny surfaces and obey law of reflection and obey the law of reflection. Then write down another one. It undergoes a refraction a refraction a refraction when passing through different media when passing through different media when passing through different media. Then write down next point, the intensity the intensity the intensity of radiation is inversely proportional to the square distance from the source. Then write down the final one, rate of emission of heat from a hot body depends mainly on following factors. Write down Roman number 1, temperature of the body. Roman number 2, nature of the surface of the body.
nature of the surface of the body. Number 3, surface area of a body. Surface area of the body. Surface area of the body. Okay, that means when the temperature is higher in the hot body, so it will emit higher number of radiations. Then the surface area, then අපි මොකක් හරි ගත්තොත් එහෙම rough surface area එකක shiny surface area එකයි අපි heat එක absorb කරන එකක් ගන්නකො අපි shine කරලා තිබ්බොත් එහෙම surface එක මේ rays get reflected, right? So if the body shine, it's okay, surface of the area. If it rough, they will attract, not reflect it, right? Therefore, and also if we take the white color object and the black color object, and it will black white මොන object එකද ඉක්මනට heat වෙන්නේ නිකන් අපේ sun rays වලට වගේ දීපොත් black color එක. Why? Black color is the මේ black color එක තමයි තියෙන හොඳම color එක. මෙයාට තමයි හොඳටම මේ radiation අල්ල ගන්නවා, right? ඒක අපි සාමාන්‍යයෙන් දවල් වෙලාවට black color එකක් ඇඳගෙන වගේ යන්නේ නැත්තේ white color වලට reflect වෙනවා. ඒතර black color වලට attract වෙනවා. ඒතර අපි දැන් මේකේ radiations කතා කරනකොට black body radiations ගැන තමයි කතා කරන්නේ. black body එකකින් වෙන radiations. ඒතර matters and radiations වල පළවෙනියටම තියෙන radiation එකේදී අපි ගන්න black body radiation. Surface area එක, temperature එක, එතකොට nature of the surface of the body කියලා කියන්නේ අර මෙන්න මේ වගේ black the white. හරි. එතකොට white body එකට එන මේ rays refraction වෙනවා වැඩි. එතකොට black body එකට attract වෙනවා වැඩි. and මෙයාට පුළුවන් emit කරන්න. black body එකක් සාමාන්‍යයෙන් අපි දෙන්න රත් වෙච්ච කළු පාට මොකක් හරි එකක් තිබ්බොත් එහෙම එතනින් emission එක වැඩි. ඒ කියන්නේ ඔය මොකක් හරි දැන් අපි ගොඩක් වෙලාවට හොඳම මේක තමයි මේ එන්ජින් වලට සාමාන්‍යයෙන් කළු පාට ගන්න. ඇයි එන්ජින් වලට කළු පාට ස්ප්‍රේ කරලා එහෙම තියෙන්නේ? බයික් වල බලන්න එන්ජින් කළු පාටයිනේ සුදු පාට වලට. ඒ කියන්නේ එයාට emit කරන්න පුළුවන් හොඳට. heat එක emit කරන්න පුළුවන්. black body එකට heat එක emit කරන්න පුළුවන්. white body එකට heat එක emit කරන්න බෑ. එතකොට අපි මේ ඔයාලා දැකලා ඇති මේ අර මොකක්ද වතුර ටැංකි තියෙන්නේ. සමහර වතුර ටැංකි සුදු පාට දාන්න. කළු පාටට ඒවා තියෙනවා. හැබැයි කළු පාට ඒවා රත් වෙන වැඩි. හැබැයි සුදු පාටට තමයි ගොඩක් වෙලාවට දාන්නේ. ගොඩක් අර heat එක මේ ඔරොත්තු දෙන්න තැන් වල දාන්නේ සුදු පාට. නැත්නම් අපි ඒක වටේට ගන්නවා සිල්ල මේ මොකක් හරි මේ කව එක. ආය මේ කාර් වල යට එන්ජින් එකට එන්ජින් රූම් එක සමහර වෙලාවට වහලා තියෙන්නේ මේ අර උඩ කෑල්ල වහලා තියෙන්නේ සිල්වර් කලර් මොකක් හරි කව එක. ඒ කේස් එක වෙලා තියෙන්නේ ඒකටත් දෙන්නේ රේඩියේෂන්. එතකොට රේඩියේෂන් ගන්නෙ නැහැ. Radiation can be reflected, right? That's why we are using that one. Okay. Then that is the properties of radiation. Then right now we have to talk about the black body radiation. Okay. Okay. Write down topic black body radiation. Write down the topic black body radiation. So black body radiation means when we are taking the object in black, so it can be taken as a black body, but there is a ideal or the ideal black body, right? So in the gas laws we are discussing ideal gases, but there is no ideal gases. Likewise, when we are talking about the ideal black body, but there is no ideal black body. The real case, the sun can be taken as the black body. ඉර කියලා කියන්නේ black body එකක්. ඒ කියන්නේ black body එකක් කියලා කියන්නේ හැම වෙලාවෙම එයාගේ තියෙන rays එයා මේ release කරනවා. කියන්නේ හැම ray එකක්ම release කරනවා. දැන්
ඉරෙන් එන රේස් ගත්තොත් එහෙම ඔක්කොම රේස් තියෙනවානේ. අල්ට්‍රා වයලට්, UV, X-ray, gamma ඔක්කොම ටික තියෙනවා. එතකොට එයාට පුළුවන් එමිට් කරන්න. ඒ වගේම එයාට පුළුවන් ඔක්කොම ඇදලා ගන්න. හරි. එතකොට ඒ වගේ එකට අපි බ්ලැක් බොඩි එකක් කියන්න පුළුවන්. ආයෙත් ෆිලමන්ට් බල්බ් එක බ්ලැක් බොඩි එකක් කියන්න පුළුවන්. ෆිලමන්ට් බල්බ් එකේ ගොඩාක් හීට් එකක් එනවා. ඒ හීට් එක ගොඩාක් වැඩි ඒවා බ්ලැක් බොඩි කියන්න පුළුවන්. but normal case වල බ්ලැක් එකක් වගේ බ්ලැක් මොකක් හරි එකක් තිබ්බොත් එහෙම ඒක රියල් බ්ලැක් බොඩි එකක්. මේ හැබැයි ideal black body එකක් right. Okay, write down and appears to be black as it absorb almost totally the various radiation and various wavelengths in brackets various colors කියලා කියනවා. various colors falling on it that's called black body. A body having a body having a surfaces which totally absorb all radiation of all the wavelength falling on it is defined as black body. The black body can be made practically as follow. Right. So we are taking the black color porcelain again porcelain වලින් අර නිකන් හිතන්න ටයිල් වගේ අර porcelain වගේ මේ ගන්න මැටීරියල් එකක්. ඒ මැටීරියල් එකේ අපි මෙන්න මේ වගේ පොඩි ටිකක් ලොකු මේ ෂෙල් එකක් මේකක් හදලා ඒකේ මැද ෂෙල් එකක් මේව කරනවා. ඒකේ ස්පෙරිකල් කැවිටි එකක් ගන්නවා. ස්පෙරිකල් කැවිටි එක අරගෙන අයින් කරනවා. So we are taking the small teeny hole, right? So when the rays are coming like this, so it get refracted and it will absorb. It will absorb, right? මෙහෙම වෙලා මෙතන absorb. So every rays coming from this hole also absorb. If I heated up this object, heat එක වැඩි කරද්දි මේ rays ටික ඔක්කොම කොහෙන් හරි ගිහින් මෙතන එනවා. එතකොට මෙයාට පුළුවන් මේ ඔක්කොම rays ටික එන හැම ray එකක්ම අල්ලගන්න. එතකොට මෙතනින් යන rays මෙතෙන්ට ආපු rays ටික ඔක්කොම එළියට දාන්න පුළුවන් මෙතන. So therefore we are calling this is as black body, right? This is a practically we can build a black body
කියන්නේ නිකන් මේක මොකද්ද මේකක් වගේ black body එක නිකන් අපි ඔකට කියන්නේ මොකද්ද ආකෘතියක් වගේ එකක් තමයි මේක. හරි. right. ඒක න්යාය කියන්නේ practically නිකන් ගන්න. හරි. right. practically as follow. මේක දාගන්න. මේ ඔක්කොම black. හරි. porcelain clay වලින් තමයි වහන්නේ. Right. The inner surface of this shell has been blackened. කළු කරනවා වගේ. and any radiation and any radiation enter into the cavity undergoes a several reflection then absorbed totally. Since next rule, since the always entering to the hole, absorbed by inner surface of cavity. The hole can be considered as black body. In this manner, if the radiation of any wavelength through the hole is totally absorbed by the inner surface, then that hole acts as a black body. The next rule,
next rule again, a surface which absorb thermal radiation also radiate them out stop. If a black body is heated to a very high temperature, then it emits all type of radiation, which it was able to absorb, right? Therefore, the intensity of that one of depend on the temperature. Temperature වැඩි කරද්දී emit කරන මේක වැඩි. Right. Then under the intensity of the radiation emits by black body depends only on temperature, the energy carried by radiation do not disturb equally in the range of wavelength do not distribute equally in the range of wavelengths when the temperature of radiation of source changes, the distribution also change. Right. මේ කේස් එකේදී ඔන්න අපි යනවා මේ ඒ පොයින්ට් එකකින් තමයි අපි මේ matters and radiations of black body radiations කියන එක ඉගෙන ගන්නවා. අපේ intensity and wavelength එකේ මේ intensity and wavelength distribution එකක් ගන්න. So I will take as E lambda intensity, the lambda. So what is intensity? Intensity කියලා කියන එක sound waves වල අපි ඉගෙන ගන්නවා මොකක්ද? Intensity is the intensity is the energy which transfer unit area per unit time. Right? So intensity when the sound waves are travel perpendicular to this area A at t time, the energy passing through the cross section we call the intensity. ඒ කියන්නේ කොච්චරක් intense ද? ඒ කියන්නේ කොච්චරක් මෙයාගේ රේස් යනවාද කියලා කියන්න පුළුවන්. ඒතර අපි intensity කියලා කියන එක ඔතන ඉගෙනගෙන තියෙන sound waves වල. ඒතර මේකෙත් එහෙම තමයි. මේකේ intensity එක අපි මේ එතන units තියෙන්නේ මොකද units ආවේ අර intensity එකට?
අය මේ E over T කියලා කියන කෙනාට අපිට power කියලා දාන්න ඕනේ. power over area. ඒතර මේක bot m-2 right. bot m-2. මෙතන නැනෝමීටර්ස් වලින් තමයි අපි ගන්න. per nanometer කියලා ගන්න. අපි මෙන්න මෙහෙම රේඩියේෂන් graph එකක් දැන් ඒ කියන්නේ මේක practically radiation graph එකක් අපි අඳිනවා. practically radiation graph එක කියන්නේ practical එක කරලා black body radiations වල මේ wavelength එකත් එක්ක intensity එක අපිට මේ අඳින්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ wavelength එක measure කරන්න පුළුවන් නේ අපිට යන rate එක. එතකොට ඒකේ intensity එක මොකක්ද කියලා අරගෙන අඳින්න පුළුවන්. so එහෙම ඇඳාම මෙන්න මෙහෙම distribution curve එකක් එනවා. මෙතන maximum point එකක් එනවා. මේ maximum point එකට අපි lambda m කියලා කියනවා. right maximum intensity එක තියෙන point එක lambda m. හරි. එතකොට මේ case එකේදී මෙතන තියෙන එක තමයි Emax කියලා කියන්නේ. Emax. අනිත් case එක තමයි දැන් මෙයාගේ graph එකේ මොකෙන්ද එන්නේ මේ intensity එක. intensity එක මේක intensity per unit wavelength. per unit wavelength. intensity per unit wavelength. but මේකයි multiply වුණාම අපිට intensity එක. අපි මේ වගේ graph එක area එක ගත්තොත් එහෙම මේකයි multiply වෙනව නේද? ඒ SBT graph එක area එක කියලා කියන්නේ මේ displacement එක. එතකොට ST S equals UT S equals UT. ඒ වගේ මේ දෙන්න multiply වුණාම එන්නේ මෙතන total intensity. We can take as total intensity. Okay. So this is total intensity. Okay. Okay, draw this one. මේක practically graph එකක්. මේක practical graph එක. يعني practical එක කරලා ගන්න graph එකක්. හැබැයි මේක මේ theoretical විදිහට අපිට ඔප්පු කරගන්න බෑනේ. يعني theory විදිහට මේකේ මොකක්ද curve එක කියලා. එතකොට ඕක theoretical විදිහට ඔප්පු කරන එක තමයි දැන් අපි කරන්න යන්නේ. ඒක තමයි matters and radiations කියන්නේ. ඒකට අපිට normal physics බෑ. අර සාමාන්‍යයෙන් අපි මේට කලින් mechanics වල ඉගෙන ගත්ත Newton physics ඒ වගේ බෑ. ඒකට හරියන්නේ දැන් අයින්ස්ටයින් ෆිසික්ස්. ඒ කට්ටිය ඒක හොයාගන්න තියෙනවා. අයින්ස්ටයින් කියන කෙනා හොයාගෙන තියෙනවා මේකේ ෆිසික්ස් වලට මේ කියන්නේ එයාලා දැන් ඔයාලා දන්නවා මේ ක්වොන්ටම් එකක් කියලා කියන්නේ මොකක්ද කියලා. ක්වොන්ටම් ෆිසික්ස් වලින් තමයි මේක ඔප්පු කරන්න පුළුවන්. එතකොට ඊට කලින් කට්ටිය ගත්ත ඒවා කියන්නේ ඊට කලින් කට්ටිය ස්ටෙෆාන් වීන් මේ කට්ටිය කියපු ඒවායි මේ ඒ කියන්නේ අපිට ඒක ඉගෙන ගන්න දෙන බැක් බොඩි රේඩියේෂන්. අන්තිමට අපි කියනවා මේකේ අයින්ස්ටයින් තමයි මේක හරියට හොයාගන්නේ. ප්ලාන්ක්ගේ අයින්ස්ටයින්. ඊට පස්සේ තමයි යන්නේ මේ අර මේ අයින්ස්ටයින් හොයාගත්ත මේකේ සෙකන්ඩ් පාර්ට් එක matters and radiation වල black body radiation ඊට පස්සේ අර මේ මොකක්ද ඉලෙක්ට්‍රිසිටි එකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ලයිට් ඉලෙක්ට්‍රෝ ඒ කියන්නේ මේ ලයිට් එකක් වැටුණාට පස්සේ මේ එකක් ලයිට් රේස් වැටුණාට පස්සේ ඉලෙක්ට්‍රෝන්ස් කියලා වෙනවා. ඒ වගේ එකක් ඉගෙන ගන්න දෙනවා අයින්ස්ටයින් කියපු එක. හරි. ඒ තමයි සෙකන්ඩ් පාර්ට් එක. මේකේ අපි ෆස්ට් කේස් එකේදී අපි මේ ඉගෙන ගන්න කේස් එක මේ අපිට කලින් නිව්ටන් ෆිසික්ස් වලින් කියන්න බෑ. නිව්ටන් ෆිසික්ස් වලට මේ කියන්න බෑ. එතකොට ඊට ඒ කාලේ හිටපු කට්ටිය සාමාන්‍ය මේ ඩිස්ට්‍රිබියුෂන් කර්ව් එක තියරිටිකල් ඔප්පු කරන්න බැලුවා. හැබැයි බලපු හැමෝගෙම එක පැත්තකට හරි අනිත් එක අනිත් පැත්තට හරි. මේ සයිඩ් එකට එකක් හරි අනිත් සයිඩ් එකට එකක් හරි. දෙකම කම්බිනයි කරලා තමයි ඉගෙන ගත්තේ. හැබැයි අයින්ස්ටයින්ගේ ෆිසික්ස් වලින් පස්සේ මේ ටික ඔක්කොම මේ විදිහට වෙනවා කියන කියන්න පුළුවන්. හරි. මේක තමයි ප්‍රැක්ටිකල් කර්ව් එක. හරි. දාගන්න මේ. ඔව් 0 වලින් පොඩ්ඩක් උඩින් පටන් ගන්න. මේ ඒක යන්න මේ characteristics of intensity distribution. අපි මේ characteristics බලමු. Characteristics of intensity distribution.
Okay, write down characteristics of intensity distribution. So shorter wavelength E lambda is shorter, higher wavelength E lambda is higher. In the middle range E lambda is lower. In the middle range E lambda is higher. Okay, write down first one. In shorter wavelength E lambda is smaller. In shorter wavelength E lambda is smaller. Number two, in higher wavelength E lambda is also shorter. E lambda is also minimum, right? Minimum. Number three, to a certain value, wavelength wavelengths in brackets lambda m E lambda is higher. Lambda m E lambda intensity is higher. E lambda is higher. Number four, the area of the E lambda versus lambda graph gives E lambda versus lambda graph gives the total intensity that mean total intensity that mean energy radiated by black body in unit area in unit time. Right, අපි temperature එක වැඩි කරනකොට energy එකත් වැඩි වෙනවා. short wavelength වල energy එක වැඩි වෙනවා. අපි ගත්තොත් එහෙම normal මෙහෙම ගත්තොත් එහෙම wavelength ඔය විදිහට තියෙනවා. අපි red color එක ගත්තොත් එහෙම red වල මේ orange red කියලා කියන්නේ short. ඊළඟට gloomy red කියලා කියන්නේ මේ higher wavelength එක. ඔය කේස් එක තියෙන්නේ මෙහෙම. අපි දැන් මොකක් හරි අපිට පේන දෙයක් ඔබ්ජෙක්ට් එකක් පේනවා කියන්නකො. මේකෙත් රේඩියේෂන් එකක් තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ රේස් වැදිලා රේඩියේට් වෙනවා අපිට. මේම ඔබ්ජෙක්ට් එකක් තියෙනවා මේක gloomy red මේ orange තියෙනවා. ඒතර ඒ ඔක්කොම වෙන්නේ රේඩියේෂන් එකක් හින්දා තමයි. black body radiation එක නෙමෙයි රේඩියේෂන් එකක් හින්දා තමයි අපිට මොකක් හරි දෙයක් පේන්නේ. right එතකොට එයාගේ කලර් එක අපි අයිඩෙන්ටිෆයි කරගන්නේ කොහොමද? ඒ wavelength එකට තියෙන මේ කලර් එක කියලා අපිට අයිඩෙන්ටිෆයි කරගන්න පුළුවන්. හරිද? ඒතර ඒ wavelength එකට වෙනස් වුණොත් එහෙම ඒ කියන්නේ ඒ wavelength එක ඉන්නේ නැතුව එයා වෙනස් විදිහට wavelength එකක් එවුවොත් එහෙම එයා පේන්නේ වෙන පාට. එතකොට normally අපි ඔබ්ජෙක්ට් එකක් මෙයා හිතන්නකො ගියා කියලා වේගෙන් මේ මෙතනින් ඔබ්ජෙක්ට් එකක් යනකොට එයාගේ පාට සමහර වෙලාවට වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. මොකද ඒ යන එක්කෙනාගේ ස්පීඩ් එකත් එක්ක අපිට ඔබ්ජෙක්ට් එකේ අර එන ලැම්ඩා කියන එක වෙනස් වෙනවා. එතකොට අපිට එයාව පේන්නේ වෙන පාට. හරි? right. ඒක ලියන්න when the temperature increases energy radiated by shorter wave also increases ඕක මේ අර රත් කරනකොට සාමාන්‍යයෙන් අපිට පේන එකක් ගන්න පුළුවන්. දැන් orange red වල energy එක වැඩි වුණාට පස්සේ gloomy red වෙනවා.
ඒ කියන්නේ මෙහෙමයි. අපි මොකක් හරි රත් කරද්දී ඔයාලා මොනවද මේ පළවෙනියට දකින්නේ මේ. ඒ කියන්නේ මොකක් හරි piece of steel එකක් රත් කරනවා අපි. පොඩි steel එකක් රත් කරනවා. ගෑස් එක වගේ අල්ලගෙන ඉන්නකොට අපිට ඒක පළවෙනියට orange color එකකින් වගේ පේනවා. ඊට පස්සේ ටිකක් වෙලා ගියාට පස්සේ ඒක red color වෙනවා. red color වෙනවා. ගොඩක් රත් වුණාට පස්සේ රත් වෙච්ච එකක් red color වෙනවා වගේ පේනවා. ඒ වෙන්නේ කේස් එක මේකයි. මෙන්න මෙහෙම වෙලා මෙන්න මේ විදිහට යනවා. හරි. ඒක රත් වෙනකොට මෙයාගේ 6 wavelength එකට යනවා. හරි. ඔය තමයි කේස් එක. right example එකක් ලියා ගන්න. when a piece of steel heated initially begins to glow to gloomy red and when it heated gloomy red එකට කියලා orange when it heated it glows to orange red it glows to orange red ඒ කියන්නේ මේ මේක දාගන්න මේක වෙන්නේ පළවෙනියට මේ gloomy red වෙලා ඊට පස්සේ orange red වෙන්නේ. කියන්නේ රතු පාට මේ මොකද හැමිලි පාට වගේ මේකක් එන්නේ. එතකොට heat එක වැඩි වෙනකොට wave එක short වෙනවා. heat ඩප් කරද්දි wave එක short වෙනවා. ඒ කියන්නේ මේ වගේ distribution එක මොකද්ද වෙන්න පුළුවන්? රත් කරනකොට මේ වගේ distribution එකකට මොකද්ද වෙන්න පුළුවන්? එයා emit කරන මේ මොනවාද එනර්ජි එක වැඩි වෙනවා. රත් කරද්දී ගොඩක් එයා ඉන්ටෙන්සිටි එකත් වැඩි. ගොඩක් ඉන්ටෙන්සිව් විදියට මෙයාට රත් කරනකොට මේව කරන්න පුළුවන්. එතකොට කොහොමද වෙන්නේ? මෙයාගේ දැන් හිතන්න මෙහෙම ඩිස්ට්‍රිබියුෂන් එකක් තිබ්බා කියලා. මේ ඩිස්ට්‍රිබියුෂන් එක ඊළඟට අපි රත් කරනකොට මේ පැත්තට shift වෙනවා. ඊට පස්සේ ඔන්න මේ පැත්තට shift වෙනවා. ඔන්න වගේ වෙනවා. ඒතර මේකේ ඇත්තටම ගත්තොත් එහෙම ඔය lambda m කියලා කියන එක නා මෙන්න මෙහෙම curve එකක් විදිහට change වෙනවා කියලා කියනවා. ඒක මතකයක් නෑ. ඒතකොට intensity එක එන්න වැඩි වෙන එක තමයි වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මෙයාගේ මේ මොකක්ද area එක වැඩි වෙනවා 1400 ඔන්න ඔහම වෙනවා. එතකොට මේ wavelength එක මෙතන තිබ්බ wavelength එක අඩු වෙලා wavelength එක shift වෙනවා මේ පැත්තට. හරි wavelength එක shift වෙනවා මේ පැත්තට. wavelength එක අඩු වෙනවා. එතකොට මෙහෙම තමයි මෙයාගේ heat එක වැඩි කරනකොට වෙන්නේ. intensity එක වැඩි වෙනවා wavelength එක අඩු වෙනවා. මේ වගේ වෙනවා. short wavelength එක අඩු. හරි. right. ඕක distribution එකක්. ඒක දැන් ඕකත් ඔප්පු කරන්න බෑ අපිට. ඕකත් ඔප්පු කරන්න අපි මොකක් හරි theory එකක් use කරන්න. මේ ඔක්කොම නිකන් කතාවක් වගේ තමයි. හරි. right. ඒක යන්න following figure shows how the intensity emitted per unit time vary with wavelength it also show that peak value of distribution curve corresponding to individual temperature
individual temperature get shifted towards shorter wavelength as temperature increases. So this is the intensity distribution right with change of temperature. Temperature change කරද්දී මෙන්න මෙහෙම කරනවා කියලා. හරි. right. මේක යන ගන්නකො. දැන් තමයි අපේ මේ problems වලට එන්නේ. When temperature increases, යටින් යන point එකක් විදියට when temperature increases, E lambda also increases. At all wavelengths. කියන හැම එකේම වැඩි වෙනවානේ. හැම එකේම වැඩි වෙලා තියෙනවා. At all wavelengths. Then write down at E temperature, intensity at which radiation emitted comes to maximum at particular wavelength is called lambda m. Right. ඔය lambda m කියන එකනාගේ distribution එක term මේ මෙන්න මෙහෙමනේ තියෙන්නේ. lambda මෙතන තියෙනවා මෙතන තියෙනවා. lambda vary වෙන්නේ එහෙ විදිහට. ඒතර lambda m කියන එකනාගේ variation එක මේ මෙතන ඊළඟට මෙතන මෙන්න මෙතන. ඒකත් අපි දැනගත්තේ නැහැනේ. ඔව්. ඔන්න lambda m කියන එකනා vary වෙන්නේ ඔය විදිහට. lambda m1 lambda m2 lambda m3 මේ variation එකක් තියෙනවානේ මේ විදිහට. දැන් මෙතන ඉඳලා curves හදද්දත් එහෙම මේ විදිහට vary වෙනවා. ඔය variation එක කියන්න පුළුවන් මොනේ wheel කියන එක්කෙනාට විතරයි. ඒකේ wheel කියන එක්කෙනා කිව්වා මේ lambda m vary වෙන්නේ temperature එකත් එක්ක මේ විදිහට කියලා. ඇත්තටම lambda m කියන එක්කෙනා vary වෙන්නේ temperature එකට inversely proportional වෙන විදිහට. ඒ කියන්නේ lambda m කියන එක්කෙනයි T කියන එක්කෙනයි මෙන්න මේ විදිහට connect වෙන්නේ. හරි. ඒ lambda m කියලා කියන්නේ මෙන්න මෙතන තියෙන maximum point එකේදී තියෙන wavelength එක. maximum point එකේ තියෙන wavelength එක. maximum point එකේ තියෙන wavelength එක බලන්න. temperature එක increase වෙනකොට මේ wavelength එක මොකක්ද වෙන්නේ? වැඩි වෙනවද අඩු වෙනවද? අඩු වෙනවනේ. ඒ කියන්නේ inverse proportional එකක් තියෙනවා. inversely proportional වුණාට හැබැයි අපි මේක equal කරන්න එපා. so we have to equal them. equal කරොත් එහෙම අපි අනිවාර්යයෙන් මොකද පාවිච්චි කරන්නේ? constant එකක් පාවිච්චි කරනවා. හරිද? ඒ constant එකට මෙයා c කියලා දානවා. ඒ c කියන එක නා මොකක්වත් එක්ක depend වෙන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ ඒක constant එකක්. ඒ constant value එකට අපි කියනවා v constant කියලා. මේක තමයි v කියන එක නහගත්තේ මේ v constant එක universal constant එකක් ඒක වෙනස් වෙන්නේ. හරි? not depend on any matter any situation, right? It's a constant, right? Okay, write down
the displacement of lambda m with the temperature is explained Wien's displacement law. Wien's displacement law. Wien's displacement law. ඊළඟ රූල් එකෙන් යන්න. The total intensity of each radiation with the temperature total intensity of each radiation total intensity of each radiation with the temperature is explained by අරක Wien's එක මේක Stefan's explained by Stefan's law. Stefan's law. Right. මෙන්න මේ laws දෙක ගැන අපි දැන් ඉගෙන ගන්න තියෙනවා. ඒක තමයි මේ problems වලට එන්නේ. Right. Wien's law නම් අරක තමයි. මේක ලොකු කේස් එකක් නෑ. Right. ඒක ලියන්න first one එක Wien's displacement law. Wien's displacement law. Right. මේ Wien's displacement law එකකින් අර මම කිව්ව එකම තමයි වෙන්නේ. Wien's displacement law එකෙන් කිව්වේ මෙන්න මේ අර maximum point එකක් කියන්නේ අපි ඊළඟ graph එකේ එන maximum point එක. මේ maximum point එකේ lambda m කියන එක කියන proportional වෙනවා temperature. Inversely proportional. Lambda m t equals c. ඔක තමයි Wien's displacement law කියලා කියන්නේ. Right. Write down in the spectral distribution of black body radiation the product of the wavelength relevant to the maximum intensity and the relevant absolute temperature is maximum intensity and relevant absolute temperature is constant. So that's called Wien's constant 2.898
into 10 to the power 3 millikelvin. So meter Kelvin, meter Kelvin, meter Kelvin, meter into Kelvin. Okay, write down this. මේකේ ෆොටෝ ඉලෙක්ට්‍රික් ඉෆෙක්ට් එක තමයි දෙවෙනි එක. ඒ දෙවෙනි එකේ ෆොටෝ ඉලෙක්ට්‍රික් ඉෆෙක්ට් එකට එකක් මේ තියරිටිකලි තමයි ගොඩාක් ඒවා යන්නේ. ඒ කියන්නේ අයින්ස්ටයින් කොන්ස්ටන්ට් අයින්ස්ටයින්ගේ ෆිසික්ස් වලින් තමයි ක්වොන්ටම් ෆිසික්ස් වලින් තමයි මේ ඔක්කොම යන්නේ. හරි. ඒක ඔයාලට අන්තිමට ඔයාලගේ සිලබස් එකේ තියෙන මේ අයින්ස්ටයින් ඒ කියන්නේ ක්වොන්ටම් ෆිසික්ස් එක. දැන් යන්නේ ඔක්කොම ක්වොන්ටම් ෆිසික්ස් වලින්. කියන්නේ රේඩියේෂන්ස් ගැන මේ නිව්ටෝනියන් ෆිසික්ස් වලින් යන්නේ මෙකැනික්ස් ග්‍රැවිටේෂන් ෆිසික්ස් ඒවට. හරි. right එතකොට ලියන්න මේකේ this law could not be explained this law could not be explained until the Einstein comes up with the photon theory photons theory of radiation. This law is used to be used by the astronomers to determine the temperature of the stars full stop. Using the Wien's law, the temperature of sun and stars can be found. Right. ලියන්න problem එක. Example. If wavelength value (475 nanometers) corresponding to its maximum intensity of sun's radiation find out the temperature of sun. Find out the temperature of sun. Right. Find out that one. So you have used here. Give me the value. That case we have to use this one equation. So lambda m into t equals t. So t equals c over lambda m. C mean 2.898
into 10 to the power minus 3, and this is 475 nanometers with 10 to the power minus 9 meters, right? 2.898 475 into 10 to the power 6. Right? How can you obtain this calculation using the logbook? Oh, logbook එකෙන් කරන්න. මේක logbook එකෙන් කරන්න වෙනවා. මොකද මේ matters and radiations වල blackbody radiations මේ පාර එන්න පුළුවන් කාලෙට. එතකොට ආවොත් එහෙම කැල් එකෙන් ගහන්න බෑ ටික කැල් දෙන්නේ නැහැ. එතකොට ඉතින් logbook එකෙන් කරන්න ඕනේ නැත්නම් මේ ප්‍රශ්නේ කරන්න නැති. ඒකෙන් දෙකක් එකක් කරන්න ඕනේ නැත්නම් ඒ කියන්නේ මේ ප්‍රශ්නේ කරොත් එහෙම ආට calculations තියෙනවා. ඒ calculations කරන්න ඕනේ. නැත්නම් මේ ප්‍රශ්නේ කරන්න නැති වෙන්නේ. හරි. ඒකේ මේකේ දන්නව නේද logbook එකෙන් බලන්න 6 point මෙන්න මේක ගත්තා 2 point මෙන්න මේක ගත්තා අඩු කරා ඊට පස්සේ එන value එක ඇඩ් කරලා 6.1 into 10 to the power 3 Kelvin. Right? Can I have 6 point ගන්න යා? ඔව්. හරි. Then write down according to the temperature of surface එතන නෑ a problem එකේම according to the temperature of the surface of according to the temperature of the surface of the sun should be about 6101 Kelvin. Therefore it can taken as a ideal black body. Ideal black body next rule point එක ඉදලා යන්නේ stars and filament bulbs filament bulbs both behaves as black body radiators colors of the stars are related to their temperature a color of star which have wavelength about 700 nanometers corresponding to the maximum intensity
corresponding maximum intensity has a temperature about 4100 Kelvin. 4100 Kelvin. Okay, write down the problem. ඒ කියන්නේ අපි මේකෙදි කේස් එකේ ගොඩක් වෙලාවට අපිට පේන්නේ තරු කොයි පාටද? ඒක පොඩි රීසන් එකකුත් තියෙනවා. තරු පේන්නේ රතු පාටටනේ. රෙඩ් shift blue shift කියලා කියනවා. ඒ අර Doppler effect එකත් ඒකට රීසන් එකක් වෙනවා. කියන්නේ අපිට එන wavelength එකට යා ඈත් වෙන මේ expansion of universe කියන්න පුළුවන් Doppler effect එකෙන්. Doppler effect එකෙන් හින්දා stars ඈතට යනකොට අපිට පේන්නේ එක එක අර මේ ඒ රතු නිල් අතර මේකක් තියෙනවා. අපි පැත්තට එනවා නම් එයා වෙන පාටක් ගන්නවා. අර යනකොට red shift blue shift කියලා කියනවා. ඒකට අපි Doppler effect එක කියන හැබැයි කේස් එක තියෙන්නේ යාට ලයිට් එකක් එවනවා නම් එයා emit කරනවා ලයිට් එකක්. එයා emit කරන ලයිට් එක අපිට ඇහැට එනවා. එතන ඉඳලා මෙතෙන්ට එනවා. ඒතකොට ඒක ගොඩාක් ඈත තිබ්බට එතන ඉඳලා මෙතෙන්ට එනවා. එතකොට එනවා කියලා කියන්නේ ඒකින් කර එකක් හරි එනවනේ. එනේ ඒ එන රේස් ටික ඇහැට එනවා කියලා කියන්නේ එයාගේ wavelength එකක් එහෙම තියෙනවා. දැන් අපි නිකන් උඩ බැලුවට අපිට පේනුනට ඒකේ එන්නේ අර ඈත ඉඳලා. ඒ කියන්නේ එතනින් ඔබ්ජෙක්ට් එකක් නැත්නම් අපිට ටෝච් එක ගන්න නැහැ නේද එතන. ඒතකොට එතන ඉඳලාම තමයි මෙතෙන්ට එන්නේ. ඒකයි අර රේඩියේෂන් කියලා කියන්නේ. හරි. එතකොට ලියන්න මේ problem එක. The wavelength of the most intensive the wavelength problem එක. The wavelength of most intensive emitted radiation from black body emitted radiation from black body with temperature of 6000 Kelvin is 500 nanometers temperature of 6000 Kelvin is 500 nanometer. Find out the wavelength of most intensive emitted radiation from another black body with a temperature 6000 Kelvin. Temperature 6000 Kelvin. 6 කලින් කිව්වේ 6000 නේ. 600 Kelvin කියලා. 600 Kelvin. Right? Okay then. Okay then. Five. So we can tell lambda m
into T equals C. So this is also lambda M1 T1. Lambda M2 T2 equals C. So we can take both and tell lambda M1 500 nanometers, 600,000 Kelvin. Then lambda M2 600. This is in nanometers. Lambda M2 equal 5000 nanometers. ඉතින් අපිට මෙහෙමත් කියන්න පුළුවන්. Lambda M into T equals C. මෙන්න මෙයා කීයද වෙලා තියෙන්නේ? 10න් එකක් අඩු වෙලා නේද? එහෙනම් මෙයා 10 times වලින් වැඩි වෙනවා. එතකොට lambda M 10 times වලින් වැඩි වෙනවා. හරි? right. ඒක ලියන්න number 2 Stefan's law. Number 2 Stefan's law. Okay, write down total intensity radiated from a unit area of a black body is directly proportional to the fourth power of absolute temperature of the body right. That means මෙන්න මෙයාගේ මෙයා මේව කරන radiated intensity radiated per unit volume unit area of the black body is proportional to the temperature. මෙන්න මෙහෙම කියනවා. E equals sigma T4. මේක අපි කියනවා Stefan's constant එක. ඒක මම කිව්වා මේක ලොකු use කරන්න වෙනවා මේ T4 කියන එක ගන්න බෑ. හරි. Stefan's constant. So Stefan's constant, the numerical value is alpha equals 5.67 into 10 to the power minus 8 watt meter to minus 4. Okay, write down that. ඒක per unit area කියලා කියන්නේ මේ intensity එක තමයි මේකේ consider කරන්නේ. unit area එකදී යන මේ ඒ කියන්නේ මේක තමයි per unit area කියලා consider කරන්නේ. ඒ කියන්නේ මේ
මොකක්ද radiation per unit area කියලා කියන්නේ unit area එකකදී යන කියලා කියන්නේ ඒක. එතකොට 5.67 10 to the power -8 watt meter to Kelvin -4. Okay, එතකොට අපේ when we consider the area as A, this is the intensity කියලා කියන එක මතකයිනේ. intensity කියලා කියන්නේ අපි අර මොකක් හරි sound wave එකක් ගත්තොත් එහෙම intensity එක කියලා කියන්නේ මෙන්න මෙහෙම unit area එකකට sound waves එනවා. So intensity means energy transfer per unit area. Intensity, energy transfer per unit area at unit time. Then we can take P into A, P over A equals intensity. අපේ මොකක් කරේ මේ sound source එකකින් මෙයාගේ මේ sound යන විදිහ මතකද? මෙන්න මෙහෙම ගත්තා. එතකොට sound waves ওই විදිහට යනකොට මෙන්න මෙහෙම radius එකක් ගත්තොත් එහෙම මේ radius එකේ R මෙයාගෙන් යන intensity එක I equals P over 4 5 R square කියලා ගත්තා. ඕක මේ ඔය මොකේද after the duplicate sound waves වල කරලා දෙන්න. එතකොට අපිට කියන්න පුළුවන් so we can take P equals I over A. Therefore power equals intensity into area. Cross section area of an object is taken as intensity equals intensity over area equals to power. So this is the intensity. Then power equals to what? Power equals to intensity. Sigma T4 into A. Right? මෙහෙමත් අපිට represent කරගන්න පුළුවන්. So මේකේ this one watt meter minus 2 මේක Kelvin. එතකොට මේ case එකේදී මෙයා Kelvin මෙයා m square power එක watt. Right? Okay, write down the cross section of body is taken as capital A. Write down that one. යන්න note එකක් කියලා දාන්න.
Right. Therefore, how can we take the energy emitted per simple time for this case? If we take the energy per simple time is energy area into time. Make a time multiply කරන්න හරියට. ඒක ලියන්න the total energy emitted at the total energy emitted at simple t time. Total energy emitted at simple t time energy equals to intensity into area into time. Intensity means sigma T4 A into T equals E. E equals sigma T4 A E. So if you want, so E means joules. I will take as E naught because previous case also I use energy. Energy means joule. Kelvin M square seconds. Okay, write down that one. Okay, the problem. So, what are the equations? So, take as summary. I take as summary. So, intensity E equals sigma T4. Power intensity. So, power P equals sigma T4 into A. Energy E naught equals sigma T4 A into T. So, these are the equations, right? Then write down the problem. Problem the temperature of a black body is the temperature of a black body is 527 Celsius. Temperature of a black body is 527. Find out the intensity emitted by the radiation in next rule. If the cross section of the black body is 3 meter square, black body is 3 m square. Find out find out the power emitted by the black body. Find out power emitted by the black body. Third part එක ලියා ගන්න. Find out find out find out energy dissipated by
energy dissipated by at 20 seconds from this. At 20 seconds from this. 24 seconds from this. Right. Find out that. What is the answer for first one? What is the answer? Ah. So first one is we have to find the intensity. I equals sigma T4. Right. එතකොට මේකෙදී අපේ T කියලා කියන්නේ ටෙම්පරේචර් එක තියෙන්නේ. ඒක අපි කෙල්වින් කරගන්නවා. So T කියලා කියන්නේ 527 නේ. 27 එකතු කරන්න ඕනේ. එතකොට 800 Kelvin කියලා එනවා. So this is 800 Kelvin. Then 5.67 into 10 to the power minus 8 into T4 කියලා කියන්නේ 800. So you need to take the value using the logbook. Right? Logbook එක විතරයි use කරලා කරන්න වෙන්නේ. කොහොමද logbook එක use කරලා කරන්නේ? 5.67 into 800 වල 4 into 10 to the power minus 8 පැත්තකින් තියාගන්න. logbook එකක් තියෙනවා. ඔව්. මේකේ බලන්න log value එක 0.567 0.567 කියලා කියන්නේ කීයද log value එක? 0.7536. Yes, 0.7536. This log value of 5.67. Then you have to get the log value of 800. That means 2. Again 800 into 10 to the power 2 නේ. එහෙනම් 2.80 වල ගන්න log value එක කීයද? 9030 31 9031. Yes. Then into the 4. එතකොට 4 12 5 36 in 6 3 මෙතන 11. මං කරේ මොකද්ද? මේ ගත්තේ log 800 වල. Then මම ඒක multiply කරා 4. Then we have to add them each other. 11.6524 601 7 14 1 2 12 10 to the power 12 into, look at what is 40 60. We have to take the antilog value. So take the antilog. Antilog value
කියලා 25.47 yes 2.547 into 10 to the power 12 into 10 to the power minus 8 2.547 into 10 to the power 4 that means 25,470 watt meter minus 2 the intensity is this one. So හරි intensity එක තමයි ආවේ. So then I have to find what is the power. Power means intensity into area sigma T4 into A P. ආය අපි substitute කරන්න ඕනේ නැහැ. මේ තියෙන්නේ 25,470 into area 3. This is the power. This is the power. Number 3. We have to find the energy. Energy is power into time. Power කියලා කියන්නේ මෙච්චරයි. Time. One point five two eight two into 10 to the power 6. Right?